Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from fifth group. We would like to present about the research instrument, data collection technique, and data source. And the first presenter, I would like to Sister Nuhla. For Sister Nuhla, time is yours. Research instrument. Instrument is tools that are required to get information. Gay and Eurasian state that instrument is tool that is used in collecting data, while Arikunto state that instrument in collecting data is a tool that is used by researchers to help them in collecting data in order to make it more systematic and easy. Inti dari slide ini yaitu pengertian instrumen adalah alat yang digunakan untuk peneliti mengumpulkan data agar lebih sistematik. Sugiono said that in qualitative research, the instrument is the researchers themselves. Hence, the researchers should be validated by themselves about their ability in conducting research. Data is information that has been collected by conducting research. To get the reliable data, the researchers has to do some technique for collecting this data. Data collecting technique is an important step in research because the aim of the research is to get the data. Collecting data can be done in any settings, any search, and any ways. There are 5 data collecting techniques. For the first is observation, interview, questionnaire, documentation, and triangulation. Data adalah informasi penelitian yang telah dikumpulkan. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti harus melakukan beberapa teknik penelitian. Adapun di sini menjelaskan ada 5 teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara atau interview, yang ketiga adalah angket, dokumentasi, dan triangulasi. In qualitative research, collecting the data mostly is done in participant observation, depth, interview, and documentation. Sugiono stated that the fundamental method relied on by qualitative researchers for gathering information is participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, and documentation review. Dalam penelitian kualitatif, kebanyakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Okay, for the first collecting data technique is interview. Interview is activity that involves interviewer and interview, where the interviewer will give some questions to be answered by interview. Airy et al. State in an interview, data are collected through face-to-face or telephone interaction between the interviewer and respondent. Thus, in this case, the interviewer has to conduct collecting data with doing interaction or communication directly, but it can be conducted face-to-face or through via electronic. Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pewawancara dan narasumber. Pewawancara harus mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber. Interview bisa dilakukan melalui tatap muka langsung atau melalui elektronik seperti contohnya via chatting, telepon, video call, ataupun email. For additional, Samsudin said that in qualitative research, interview activity has 2 functions. For the first function is a main strategy in collecting data like data in the form of interview transcript. And the second function is as additional strategy for other technique like participatory observation.
document analysis, and photograph. Then Creswell said, classify the interview into 4 types. For the first is one-on-one interview. For the second is focus group interview. For the third, telephone interview. And the last is electronic email interview. Menurut Samsudin, teknik interview memiliki 2 fungsi. Yang pertama, sebagai strategi pengumpulan data dalam bentuk transkrip interview. Dan yang kedua, sebagai strategi tambahan untuk teknik lain. Misalnya, dalam penelitian kita menggunakan teknik observasi agar semakin kuat data yang kita peroleh, kita bisa menggunakan interview sebagai strategi tambahan. Sedangkan Creswell berpendapat wawancara ada 4 jenis. Yang pertama yaitu interview 1 lawan 1, yang kedua interview kelompok, yang ketiga yaitu interview telepon, dan yang keempat adalah interview email. And the second presenter, I would like to Brother Islah. For Brother Islah, time is yours. Oke. Sekarang poin yang atau slide yang ke-7 yaitu tentang research instrument. The second, questionnaire. Questionnaire is the list of questions or statements that are given to participants. Sugiono said in 2008, it's page 142, explained that questionnaire is a technique of collecting data that is done by giving some questions or statements to respondent. Jadi instrumen penelitian yang kedua adalah questionnaire. Apa itu questionnaire? Questionnaire adalah daftar dari sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pertanyaan yang diberikan kepada partisipan atau orang yang akan menjawab suatu pertanyaan tersebut. Nah, biasanya kayak contohnya kita sering menjumpai atau diminta bantuan oleh kakak-kakak kelas kita untuk mengisi sebuah kuesioner. Nah, gitu, itu kita sebagai partisipannya. Nah, yang dikatakan dari Mr. Sugiono pada tahun 2008 pada halaman 142 menjelaskan kuesioner adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan memberikan beberapa pertanyaan atau statement kepada responden atau yang diminta tolong untuk menjawab suatu pertanyaan atau statement gitu. Itu poin yang kedua. Ya, tentunya di sini di poin yang kedua itu questionnaire itu membantu juga dalam pengumpulan data. Oke, sekarang yang poin ketiga, the third, documentation. A valuable source of information in qualitative research can be documentation. Sugiono, 2008, it's page 240, states that documentation can be written, and pictured by someone that can be used to obtain information. In conducting documentation method, the researcher can provide magazines, books, documentation, and etc. The function of documentation method is to make credible the result of observation or interview. Jadi poin yang ketiga mengenai documentation. Nah, documentation ini yang cukup menarik ataupun yang bisa mengikat untuk para partisipan membantu tentang penelitian kita. Nah, a valuable source of information. Jadi sebuah sumber yang informasi yang paling berharga di dalam penelitian kualitatif
bisa didokumentasikan. Sugiono pada tahun 2008 di halaman 240 mengatakan bahwa documentation bisa bentuknya tulisan dan foto oleh seseorang. Nah, mungkin dari kalau dari anak SMP sebuah bacaan-bacaan, entah itu bacaan animal, fable, atau myth, legends, and the others juga bisa yang berbentuk tulisan dan foto ataupun video juga biasanya bisa juga untuk documentation di sininya. Oke, that can be used to obtain information, yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi. Jadi suatu bacaan yang bergambar yang bisa diambil poinnya untuk jadikan informasi. Nah, di situ itu apa yang dikatakan oleh Mr. Sugiono. Nah, tujuannya apa sih? Untuk tujuannya atau fungsinya di sini adalah untuk membuat hasil yang valid atau yang akurat dari sebuah observasi atau interview. Gitu, itu tujuan dari poin yang ketiga, yaitu documentation. Oke, sekarang yang slide 9. Ke 9th slide, data collection technique. Oke, in qualitative research, data can be categorized good data if the data are valid. To get validity of data, Creswell in 2009, it's page 191, classified the validity of data into 8 strategies. Those are the first, or A, triangulate different data source of information by examining evidence from the source and using it to build a coherent justification for them. The second, use member checking to determine the accuracy of the qualitative finding through taking the final report or specific descriptions or them back to participants and determining whenever these participants feel that they are accurate. Oke, sekarang adalah data collection. Nah, di dalam suatu penelitian kualitatif, data bisa dikategorikan data yang valid, data yang bagus jika datanya valid. Untuk mendapatkan validasi atau kevalidan suatu data, Creswell pada tahun 2009 di bukunya pada halaman 191 mengklarifikasikan atau menyatakan untuk mengatakan data itu valid ada 8 cara, yaitu pertama, triangulate different data source, yaitu triangulasi sumber-sumber data informasi yang berbeda dengan bukti tes dari sumber-sumber dan penggunaan itu untuk membangun suatu dasar kebenaran yang jelas atau yang berkaitan, yang masuk akal untuk tema-tema suatu research. Nah, yang kedua, the second, use member checking to determine the accuracy of the qualitative finding through taking the final report or specific descriptions or them back to participants and determining whether these participants feel that they are accurate. Oke, yang kedua, menggunakan checking member untuk menjelaskan atau memberikan suatu akurasi dari penemuan kualitatif yang tujuan membuat laporan akhir atau specific description atau
kembali ke tema untuk para partisipan gitu. Jadi menjelaskan apapun sehingga partisipan itu merasa mereka mereka itu adalah akurat apa yang mereka kerjakan sebagai partisipan atau mengerjakan suatu penjelasan atau suatu materi, mereka tuh menganggap materi itu akurat gitu. Mereka merasa seperti itu. Oke, sekarang yang slide 10. Oke, use rich thick description to convey the findings. Menggunakan rich di sini bisa dikatakan suatu description yang banyak atau tebal untuk membawa penemuan-penemuan. Nah, oke, biasanya kalau kita ingin menguatkan suatu statement atau suatu rumus, biasanya kita membutuhkan banyak penjelasan yang telah kita cari di berbagai referensi. Nah, itu yang poin dari yang ketiga itu. Nah, poin yang keempat, clarify the bias means the researcher brings to the study. Jadi menjelaskan kata-kata yang bias atau maksud yang bias itu yang masih belum jelas gitu, masih eksplisit dikatakan gitu, yang butuh tafsiran. Nah, jadi untuk si peneliti itu membawa arti bias itu ke dalam suatu objek study di situnya atau pembelajaran. Oke, yang poin yang ke 5 ada also presents negative or discrepancy information that runs counter to the themes. Jadi memberikan suatu informasi yang hoax, bisa dikatakan seperti itu, yang dibuat-buat oleh orang yang mempunyai niat negatif atau tidak akuratnya suatu informasi itu. Terus bagaimana cara mengkontrolnya, bagaimana cara menyikapinya tentang tema-tema tersebut. Nah, itu poin yang ke 5. Oke, sekarang adalah poin yang ke 6, yaitu spend prolonged time in the field. Jadi prolonged bisa dikatakan itu yang bertele-tele lah, atau yang membuang-buang waktu ya gitu. Jadi menjelaskan ketika di lapangan apa aja sih yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Oke, biasanya kan peneliti itu membutuhkan partner. Nah, itu antara kita dan partner kita itu mungkin di tengah perjalanan ada satu trouble ataupun ada suatu hal yang sebenarnya tidak kita lakukan tetapi kita wujudkan di situnya. Nah, itu namanya spend prolonged time in the field. Jadi menghabiskan waktu yang bertele-tele di lapangan. Oke, use peer debriefing to enhance the accuracy of the account. Jadi menggunakan kayak suatu wawancara yang aktual atau yang sama untuk meningkatkan akurasinya. Nah, biasanya kan namanya juga penelitian, kita juga harus saling tanya jawab gitu kan, atau membuat suatu sesi wawancara pada partisipan di situnya. Bagaimana kayak suatu perkembangan atau yang dirasakan dalam atau trouble-nya apa ketika belajar atau misalnya seperti itu. Oke, yang sekarang adalah poin yang terakhir adalah use an external auditor to review the entire project. Ini penggunaan auditor eksternal. Nah, auditor eksternal ini untuk mereview atau mengulang lagi project. Nah, project yang telah seluruh project situnya fungsinya. Oke.
Jadi di entire project itu, di seluruh project, penggunaan auditor eksternal. Nah, ya untuk tujuannya juga sama, baiklah untuk meyakinkan bahwasannya research kita di sini itu benar-benar aktual dan valid gitu. Okay, technique. Cohen in 2000 year, its page 112 states triangulation may be defined as the use of two or more methods of data collection in the study of same aspect of human behavior. Thus, triangulation technique means the researcher uses two or more techniques in collecting the data to get validity. The purpose of triangulation is to increase the credibility and validity of the findings. Further, Tenzin in patent 2009 state that there are four techniques in triangulation. Those are the first, source triangulation; the second, investigator triangulation; the third, methodological triangulation; the fourth, theoretical triangulation. Cohen pada tahun 2000 di bukunya pada halaman 112 menyatakan bahwasanya triangulation boleh diartikan seperti penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam suatu kajian dari beberapa aspek perilaku manusia. Teknik triangulasi artinya si peneliti menggunakan dua atau lebih teknik dalam pengumpulan data untuk menemukan validitas. Tujuannya dari triangulasi adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validasi si penemuan-penemuannya atau penemuan yang valid dan kredibilitas. Nah, Denson pada tahun 2009 di patent menyatakan bahwa ada 4 teknik dalam triangulasi ini. Pertama ada source triangulation, kedua ada investigator triangulation, ketiga methodological triangulation, keempat theoretical triangulation. Okay, I would like to continue my friend's explanation. And the next is source triangulation. In source triangulation, the researchers use many sources or participants to get the new accuracy of data. Data source triangulation has strengths and weakness. For the first, the core strength of data triangulation is the use of existing data for review and analysis, rather than drawing conclusion from a single study. Data triangulation, by definition, use multiple data sources to examine a situation. A large pool of relevant data practically guarantees the areas of convergence and divergence will be discovered. Areas of convergence and divergence that may not have been identified or noticed in the data from a single study. A parallel strength is the nature of the data when they are drawn from multiple data sources and data sets. With triangulation, it is likely that the data will be drawn from a much more diverse set of sources, and this diversity ensures a more expansive look at the situation. For the following is the weakness of data triangulation tends to be related to the quantity and quality of the data. For example, having too few data means that triangulation is unlikely to provide any meaningful insight. In addition, poor quality data can be completely undermine the usefulness of triangulation. There can also be serious problems with data triangulation of qualitative data are analyzed from a quantitative perspective. Qualitative data are best analyzed using the more flexible qualitative methodologies that look for the deeper meaning in individual responses and
or datasets. However, it is not uncommon to code qualitative data in ways that make them more compatible with quantitative findings. This too can lead to false or misleading analysis. And the next is investigator triangulation. Investigator triangulation means technique that use more than one researcher in collecting and analyzing data. From some researchers' view in interpreting information and collecting the data, the validity of data can be increased. A key strength of investigator triangulation is the reduction of bias in gathering, reporting, and analyzing data. There is a general sense that having multiple investigators not only reduces bias but can also have a positive impact on both validity and reliability. Also, most investigators are skilled at one type of research and or data collection methodology. For example, an investigator is most adept at either quantitative or qualitative research. Having multiple investigators using different methodologies, which would actually include investigator triangulation and method triangulation, would also ensure a broader and potentially more balanced perspective on the situation being examined. In addition, corroborating data and verifying their interpretation across multiple investigators can increase the value of the finding. While a reduction in bias is a strength of investigator triangulation, it can be a weakness as well. For example, different investigators may be resistant or overreact to the known perspective of their investigator, undermining the objectivity of their own findings. Also, different investigators are working with the same subpopulation. It is possible that conflict could arise, which would be disruptive to the studies. And now, methodological triangulation. Methodological triangulation refers to researchers use more than one method in the research. Cohen 2113 explained methodological triangulation is using the same method on different occasions or different method on the same object of study. Thus, methodological triangulation is making different methods to get validity of data. The core strength of method triangulation is its potential to expose unique differences or meaningful information that may have remained undiscovered with the use of only one approach or data collection technique in the study. Combining quantitative and qualitative methods enhances the ability of analysts to rule out rival explanation of change and improves the validity or reliability of the change-related findings. For example, qualitative findings may help explain the success of an intervention when the quantitative data, the numbers, do not provide any corollary information. Many experts believe that across method and within method triangulation profit far research finding than reliance on a single method. Method triangulation has several weaknesses, including the expense of deploying multiple or mixed methods, the challenge of matching quantitative and qualitative findings, and
the varying quality and different studies using different methods. With method triangulation, it is critical to remember during analysis the inaccuracies of data from one method do not necessarily lessen or offset the inaccuracies of data from different methods. This is precisely why it is so important to use proven methods for both quantitative and qualitative work. And the last, theoretical triangulation. Theoretical triangulation means the researcher compares the data finding with perspective theory that is relevant. Here, the researcher is demanded to have expert judgment to compare the finding of research with the certain theory. The primary strength of theoretical triangulation is its ability to look deeper and more broadly at findings, specifically using only one theory. Perspective or hypothesis can decrease the number of all alternative explanations for a situation or phenomenon. In fact, using multiple, even rival perspective or hypothesis can challenge analysts to look beyond obvious explanation and identify proper ways of examining and explaining findings. If the theories and or hypotheses being used in theoretical triangulation are not well defined, this type of triangulation can be confusing and unproductive. It is also possible that the use of opposing theories or hypotheses in triangulation could be equally confusing and unproductive. Conversely, analysts must remember their findings are not automatically more credible because they have been supported by similar theories or hypotheses. While all types of triangulation must be very carefully managed in order to ensure that the process has integrity and the results are credible, there is a heightened need for vigilance and theoretical triangulation. And here is the explanation of the data source. In talking data, the researcher needs source to get the available data. Data source is the subject of the research from where the data can be obtained. Data sources are the important thing in conducting research. Thus, data source is the substance where the researcher will get information that is required. And Ari et al. 1985, page 332, argue that in qualitative research, there are two sources that can be used to get the data. For the first primary source, Sugiono 2008, page 225, states that primary source is source which can give valuable information directly. In other words, the primary source is to give prominent data related to problems of the research. For the primary source, the researchers use the result of interview and questionnaire. In qualitative research, the result of interview can be used as the stronger source to get the information. And the second is secondary source. Secondary source is additional source to get the data. According to Given 2008, page 803, argued secondary data source is pre-existing source that have been collected for a different purpose or by someone other than the researchers. In other words, secondary source has function to collecting data for different purpose when conducting research. Here,
The secondary source which is used as document. The document is the subject's grade transcript. The grade transcript is used to know the students who include in Big 5 students.